Okay, so today I will be demonstrating how to use Google Docs using your mobile or smartphones. So I assume you downloaded it already kasi I asked you to download it ahead of time para mas madali natin siyang magamit. So also there are two ways to do it. It can be through the application of Google Docs itself o pwede inside the Google Classroom. So this is applicable if you are asked to submit projects using the Google Docs or Microsoft Word. So, if you're familiar with Microsoft Word, so itong docs na to is under na siya ng Google Classroom itself, so mas madali na siyang ipasa. So, first, I will demonstrate how to use the Google Docs using the application itself. So, ito ay kung gagawa kayo ng new document from scratch. So, makikita nyo dito, nandito lahat ng files. Ang advantage ng Google Docs or any Google application is that pwede nyo siyang magamit in any gadgets. For example, sa laptop, mag-login lang kayo sa Gmail, meron na kayo agad. Pwede rin kayo mag-login sa ibang computer. So, ilagay nyo lang yung Gmail nyo, ma-access nyo lahat ng file nyo. So, make sure lang na kayo ang nakalogin. Yan. Then, click the plus sign here. Yan. Pwedeng gumamit ng template kung gusto nyo. So, gagawin ko siyang landscape para mas madali na makita. Ayan. So, may mga pwede na kayong paggayahan. Resume, letters sa English nyo. If you're asked to make letter, pwede nyo gamitin to. Drawing format. Yan. Kung kailangan nyo gumawa ng mga front page ng mga projects nyo, ayan na. May mga format dito like this one. Edit nyo lang, gawin ng English, gawin ng Filipino. So, malaki yung maging advantage sa inyo nito. Pero kayo, I will ask you to make your own from scratch. So, click the plus sign, then just click the new document. So, change the file name first, about me. Yan. So, ayan. So, pwede na kayo mag-type. My name is ... So, just click the plus sign or the check sign, automatically save na yon back. So, andyan na siya. So, ito yung first way. Another is, if you want to do it directly using the Google Classroom. So, for example, yan. Sa Classroom, go to Classroom, go to Classwork. So, ayan. Nasa Classwork na ako. So, dito naglagay ako ng sample na activity. So, for example, this is your assignment for today. Click the Google Docs. So, ayan. The task is to introduce yourself using Google Docs. Then, so para magawa yan, click the arrow sign here. Click your work. Yan. Add attachment. So, yan. Meron kayong option. You can, kung meron na kayong file, gumawa na kayo ng sarili nyo, just click the file. Pero this time, I want you to click the new docs. Dito kayo gagawa directly para mas mabilis. New docs, yan. Adding assignment. Then, ida-direct din kayo nito sa mismong application. Pero automatically, magagawa kayo ng sariling file. What you need to do is to click this pen. Yan. Click nyo yung pen para ma-edit nyo siya. Pero, before you start with that, make sure na you change the file name. Paano? Click the three buttons dito sa upper right. Yan. Click yung pinaka-pangalan sa taas. That is your file name. Yan. Change the file name. About me. Yan. Bayan natin yun. So, pwede na kayo mag-type. My name is Colette. Corpus Clerico. I am 26 years old. I was born on June 21, 1994. I'm currently living in Bacoor City, Cavite. There. So, kung mas madali sa inyong mag-type ng naka-landscape, mas maganda. Kasi dito, mas maganda siya. Yan.
Just click enter. So if you want to edit, so just select everything. Then click the B if you want to make it in bold, pwede ring italize, pwedeng naka-underline. You can change the color of the text, gawin yung blue. Then, pwede rin gusto nyo center, pwedeng naka-right, pwedeng naka-left. Pwede nyo lagyan ng highlight if you want. Ako, no color. I don't want it. Okay. Kung gusto nyo lagyan ng bullet, click na yung bullet. Then, write information here. So, sa information, kayo ang bahala. As many as you can. Kung ano yung gusto nyo i-share, gusto nyo makita ng mga classmates nyo. Next. Okay. So, what if you want to change the font style? So, click all. Select all. Then, click this A. Click this A sa taas. Yan. So, dito nyo makikita yung mga style. Sabi. Yan. So, kung gusto nyo baguhin ng style, punta sa font. Then, yan. Gusto ko ng mas maarte. Yan. Forta. Then, gusto ko siyang mas malaki. Click this plus sign. Size. Yan. Color sa paragraph yan. Gusto ko siya naka-center. Same lang din dun sa yan. Diyan na siya. Then other is, I will ask you to add picture. So, paano? Just click the plus sign sa taas. So, you can get image from your photos or you can also use the camera. Ako, I will ask the camera. I will use the camera for selfie para mag-attach ng picture. So, there. Make sure lang na maharap. Tingin sa camera. There. Use photo. Ayan. So, naka-attach na siya. So, paano isa-submit? Just click the check sign sa taas. Automatically, pag click nyo yung check sign na yun, automatically na-save na siya. Then, go back. Yeah, about me too, nandiyan na siya. So, now, go back to Classroom. Automatically, naka-submit na siya. So, pwede siya i-click. Ayan. Click nyo, i-check nyo kung tama yung information. Then, ayan. I'm done. So, ito na yung ipapasa nyo sa akin later. So, don't forget to click turn in. There. Click turn in. Turn in para masubmit. Okay. So, you're done. Ganun lang po.